Hello friends, today we will see the fundamentals of part programming. We will discuss introduction, types of part programming, some fundamental elements and standard G codes and M codes. So types of part programming. The part program is a sequence of instructions which describes the work which has to be done on a part in the form of required by a computer under the control of numerical control computer program. बरोबर. पार्ट प्रोग्राम काय आहे? इट इज द सिक्वेन्स ऑफ इन्स्ट्रक्शन्स. मग तो काय डिस्क्राईब करतोय? विच डिस्क्राइब्स द वर्क which has to be done on the part, बरोबर, in the form required by the computer under the control of numerical control computer program. It is the task of preparing program. It is the task of preparing program sheet from a drawing sheet. All data is fed into the numerical control system using standardized format. बरोबर. म्हणजे हा टास्क काय आहे की प्रोग्राम शीट बनवायचा आहे ड्रॉइंग शीटनं, आणि ह्याच्यामध्ये काय करायचं आहे, सगळा जो डाटा आहे तो फीड करायचा इन द फॉर्म ऑफ न्यूमेरिकल विथ स्टँडर्ड फॉर्मॅट. मग त्याच्यामध्ये काय ना, प्रोग्रामिंग इज व्हेअर ऑल द मशीनिंग डाटा आर कंपाइल्ड. मग प्रोग्राम म्हणजे नेमकं काय आहे? जो तुम्ही डाटा शीटवरती घेतलेला आहे तो सगळा डाटा काय करायचा, एका ठिकाणी कंपाईल करायचा आहे. And where the data is translated into the specific language which can be understood by the control system of the machine tool. बरोबर. म्हणजे काय करायचं आहे, तुम्ही आपल्याला एखादा टास्क दिलेला आहे, टास्क आपल्याला परफॉर्म करायचा आहे, त्यासाठी सगळा डाटा आपण आधी एका शीटवरती घ्यायचा स्टँडर्ड फॉर्मॅटमध्ये. परत तो फॉर्मॅटमध्ये काय करायचं, आपण एका ठिकाणी कंपाईल करायचा आणि प्रोग्रॅमिंग लँग्वेजमध्ये परत आपण तो मशीनमध्ये द्यायचा. मग त्यासाठी काय काय लागणार आहे, म्हणजे मशीनिंग डाटा मध्ये काय काय लागणार आपल्याला, मशीनिंग सिक्वेन्स क्लासिफिकेशन, बरोबर, त्याच्यानंतर प्रोसेसचं क्लासिफिकेशन, टूल स्टार्टअप पॉईंट परत एंड पॉईंट, कटिंग टूल, त्याची डेप्थ, परत टूल पाथ, तसंच कटिंगची कंडिशन्स, स्पिंडल स्पीड किती असेल, फीड रेट किती असेल, कूलंट, अगेन एक्स्ट्रा, आणि सिलेक्शन ऑफ कटिंग टूल्स. सो दीज आर द requirements or specific requirements of the part programming. Generally there are two types of part program. बरोबर. पहिला आहे तो मॅन्युअल पार्ट प्रोग्रॅमिंग अँड सेकंड आहे तो कॉम्प्युटर aided part programming. So there are mainly two types of part program, these two, manual part programming and computer aided part programming. मग फर्स्ट आपण चेक करू जरा कॉम्प्युटर एडेड. त्याच्या आधी जर प्रोग्रॅमच करायचं असेल तर वी हॅव टू परफॉर्म द फॉलोइंग स्टेप. म्हणजे वाईल प्रिपेरिंग अ पार्ट प्रोग्राम वी नीड टू परफॉर्म द फॉलोइंग स्टेप. मग त्या कोणत्या कोणत्या स्टेप आहेत? सो डिटरमाइन द स्टार्टअप प्रोसिजर which includes the extraction of dimensional data from the part drawings and data regarding the surface quality requirement on the machined component. बरोबर. म्हणजे पहिल्यांदा आपल्याला प्रोसिजर सिलेक्ट केली पाहिजे. त्याच्यामध्ये काय आहे, डायमेन्शनल डाटा आपल्याला काय केला पाहिजे, ड्रॉइंगवरती आणला पाहिजे. तो कशाशी रिलेटेड असेल, मग जे काय रिक्वायरमेंट असेल आपला मशीन कॉम्पोनंटचे, मग त्यामध्ये क्वालिटी असेल. सो वी हॅव टू सेट अ प्रोसिजर. त्याच्यानंतर वी हॅव टू सिलेक्ट द टूल अँड डिटरमाइन द टूल ऑफसेट्स, सेट अप द झिरो पोझिशन्स फॉर द वर्कपीस, सिलेक्ट द स्पीड अँड रोटेशन ऑफ द स्पिंडल्स, set up the tool motions according to the profile required, return the cutting tool to the reference point after completion of the work, and end the program by stopping the spindle and the coolant. So these are the few steps we need to perform while preparing a part program. बरोबर. नेक्स्ट मग चेक करू मॅन्युअल पार्ट प्रोग्राम. म्हणजे पार्ट प्रोग्रामचे दोन टाईप्स आहेत. त्यामध्ये पहिला आहे तो मॅन्युअल पार्ट प्रोग्राम, सेकंड आहे तो कॉम्प्युटर एडेड पार्ट प्रोग्राम.
त्यामध्ये फर्स्ट मॅन्युअल पार्ट प्रोग्रॅमिंग. आता मॅन्युअल पार्ट प्रोग्राममध्ये काय आहे, द प्रोग्रॅमर फर्स्ट प्रिपेअर्स द प्रोग्रॅम मॅन्युस्क्रिप्ट इन द स्टँडर्ड फॉर्मॅट. बरोबर, प्रोग्रॅमर काय करणार आहे, पहिला एक स्टँडर्ड फॉर्मॅटमध्ये स्क्रिप्ट तयार करेल त्याची. स्क्रिप्ट आर टाइप्ड विथ अ डिव्हाइस नोन ॲज अ फ्लेक्सोरायटर which is also used to type the program instructions. After the program is typed, the punched tape is prepared on the flexowriter. Complex shape components require some calculations. This type of programming is carried out for simple machining parts produced on point-to-point machine tools. बरोबर, म्हणजे मॅन्युअल पार्ट प्रोग्राममध्ये काय आहे, प्रोग्रॅमर काय करणार, पहिल्यांदा एक स्क्रिप्ट तयार करेल एका स्टँडर्ड फॉर्मॅटमध्ये. बरोबर, म्हणजे प्रोग्राम स्क्रिप्ट. मग ती स्क्रिप्ट काय होणार, ते एका डिव्हाइसवरती टाईप करणार आपण, त्याला काय म्हणतो आपण, फ्लेक्सो रायटर, विच इज ऑल्सो यूज्ड टू टाईप द प्रोग्राम इन्स्ट्रक्शन्स. बरोबर, आफ्टर द प्रोग्राम इज टाईप, द पंच्ड टेप इज प्रिपेअर्ड ऑन द फ्लेक्सो रायटर. बरोबर, आणि कॉम्प्लेक्स शेप कॉम्पोनंट्स रिक्वायर सम कॅल्क्युलेशन्स, आणि ते काय करतो आहे आपण, विच आर कॅरीड आउट. दिस टाईप ऑफ प्रोग्रामिंग इज कॅरीड आउट फॉर सिम्पल मशीनिंग पार्ट्स प्रोड्युस्ड ऑन पॉईंट टू पॉईंट मशीन टूल्स. टू बी एबल टू क्रिएट अ पार्ट प्रोग्राम मॅन्युअली नीड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन्स. म्हणजे आपल्याला दीज आर द फ्यू फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन्स. कशासाठी, जर मॅन्युअल पार्ट प्रोग्राम आपल्याला करायचा असेल तर काय आहे, नॉलेज अबाउट व्हेरियस मॅन्युफॅक्चरिंग प्रोसेसेस अँड मशीन्स, सिक्वेन्स ऑफ ऑपरेशन्स टू बी परफॉर्म फॉर द गिवन कॉम्पोनंट, knowledge of the selection of cutting parameters, editing the part program according to the design changes, and knowledge about the codes and function used in the part program. So these are the some informations. ओके, कशाला पाहिजे आपल्याला, पार्ट प्रोग्राम जर बनवायचा असेल तर. नेक्स्ट आहे तो कॉम्प्युटर एडेड पार्ट प्रोग्रामिंग. आता इफ द कॉम्प्लेक्स शेप कॉम्पोनंट रिक्वायर्स calculation to produce the component, then these components are done by programming software contained in the computer. आता कॉम्प्लेक्स शेप जर कॉम्पोनंट आपल्याला बनवायचे असतील तर त्याचे कॅल्क्युलेशन्स आपण कसे करणार, तो कॉम्पोनंट बनवायचा असेल तर बाय द प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेअर विच इज इन द कॉम्प्युटर. द प्रोग्रामर कम्युनिकेट्स विथ द सिस्टीम थ्रू द सिस्टीम लँग्वेज विच इज बेस्ड ऑन द वर्ड्स. There are various programming languages developed in the recent past such as म्हणजे कोणत्या कोणत्या आहेत, APT ऑटोमॅटिकली प्रोग्राम टूल, त्याच्यानंतर ADAPT ऑटोस्पॉट, स्प्लिट्स. these languages are used for writing computer program, and translator is used and is known as a compiler program to translate it in the form and which is acceptable to the MCU. The programmer has to do only following things. म्हणजे कोणत्या कोणत्या, डिफाईन द वर्क पार्ट जॉमेट्री, डिफाईन द रिपिटेशन वर्क अँड स्पेसिफाय द ऑपरेशन सिक्वेन्स. आता कॉम्प्युटर एडेड प्रोग्राममध्ये आपण बघू शकतोय आपल्याला काय आहे, समजा एखादा पार्ट आपण डिफाईन केलेला आहे, त्याची आपल्याला वी हॅव टू जनरेट द 3D जॉमेट्री. त्याच्यानंतर आपण काय करणार आहे, कॅडकॅमवरती त्याचं डिझाईन करेल 3D जॉमेट्रीमध्ये. त्याच्यानंतर आपल्याला टूलची रिक्वायरमेंट आहे, त्याची जॉमेट्री सिलेक्ट केल्यानंतर आपण टूलचं मोशन, टूलची रिक्वायरमेंट आपण त्याला डिफाईन करणार. नंतर सिक्वेन्स ऑफ ऑपरेशन आपण चूज करणार, म्हणजे कोणता पार्ट करायचा आहे. सिक्वेन्स ऑफ ऑपरेशन मे बी ड्रिलिंग असेल, मिलिंग असेल, बोरिंग असेल. त्याच्यानंतर व्हेरियस मशीनिंग पॅरामीटर्स आपण त्याला अप्लाय करणार, हा डाटा परत प्रोसेस केला जाणार. त्याच्यानंतर सम चेंजेस विल बी देअर, देन पोस्ट प्रोसेसिंग डाटा आपण घेणार. त्याच्यानंतर फायनल आपण त्याला प्रोग्राम पुट करणार, आणि दिस विल बी फायनल स्टेप्स विल बी परफॉर्म इन द CNC machine. This is the computer aided part programming. Now some standard G and M codes.
The most common codes used when programming NC machine tools are G codes, त्याला आपण preparatory codes किंवा त्याला preparatory functions, and M codes are the miscellaneous codes used for the miscellaneous functions. Other codes such as F, S, D and T are used for the machine functions such as feed, speed, cutter diameter offset, tool number, etc. Z codes are sometimes called cycle codes because they refer to some actions occurring on the X, Y and or Z axis of the machine tool. The Z codes are grouped into categories such as group 1 containing codes Z00, Z01, Z02, Z03 which causes some movement of the machine table or head. Group 3 includes either absolute or incremental programming. A G00 code rapidly positions the cutting tool while it is above the workpiece from the one point to the another point on a job. During the rapid transfer movement, either the X or Y axis can be moved individually or both axes can be moved at the same time. The rate of rapid travel varies from machine to machine. So let's see the G codes or preparatory codes. The total number of these codes are 100, out of which we will discuss some important codes. पहिला G00 is the rapid positioning. G01 is the linear interpolation. G02 circular interpolation in clockwise direction. G03 circular interpolation counterclockwise. G20 okay inch input. G21 metric input बरोबर mm मध्ये. G24 radius programming. G28 return to reference point. G29 return from reference point. G32 thread cutting. G40 cutter compensation cancel. G41 cutter compensation left. G42 cutter compensation right. G43 tool length compensation positive direction. Z44 tool length compensation minus direction. G49 tool length compensation cancels. G53 zero offset. Z54 settable zero offset. G84 can turn cycle. Z90 absolute programming and Z91 incremental programming. So these are the Z codes or preparatory functions आपण जे बघितले ते ओके 100 कोड्स आहेत there आपण त्यामध्ये थोडेफार चेक केले. So just read once again all these codes. M codes, miscellaneous codes or miscellaneous functions. M or miscellaneous codes are used to either turn on or off the different functions which control certain machine tool operations. M codes are not grouped into categories, although several codes may control the same type of operations such as M03, M04 and M05 which control the machine tool spindle. Some important codes are given as under with their functions. M00 program stop. M02 end of program. M03 spindle start forward. M04 spindle start in reverse. M05 spindle stop. M06 tool change. M08 coolant off. M08 coolant on. M09 coolant off. Similarly, M10 chuck clamping. M11 chuck unclamping. M12 tailstock spindle out. M13 tailstock spindle in. M17 tool post rotation normal. M18 tool post rotation reverse. M30 end of tape and rewind or main program end. M98 transfer to subprogram. M99
end of some subprogram. So these are the few M codes or miscellaneous codes. Again, just read once again. So in next lecture we will discuss how these codes are used. Thank you.